गुड मॉर्निंग ऑल। तो आमे प्रीवियस क्लास रे पढ़िथिले फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो माने जॉइन करछ रोल नंबर चैट बॉक्स रे मैसेज कर दियो। तुम मानको को वॉइस क्लियर आछी? हाँ मैम। ओ ठीक अछि। तमे प्रीवियस क्लास रे पढ़िथिले फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देन त फ्रस्ट्रेशन नो सब फैक्टर कोन, इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर ए सब पढ़िथिले। देन आमे पढ़िथिले कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट रो मीनिंग पढ़िथिले, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देन रीजन फॉर इंडस्ट्रियल फ्रस्ट्रेशन पढ़िथिले। देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल फ्रस्ट्रेशन में पढ़ी देइछिले। तो आज हमें डिफेंस मेकानिज्म पढ़िबा। डिफेंस मेकानिज्म काले अल्प पढ़िथिले, आज ताको आउट स्टार्टिंग करबा। So defense mechanism are the behavior that people use to separate themselves from unpleasant events, action or thought. तो तम आगे जदि किछि अनप्लीजेंट इवेंट होछि जो तुम निजको बंचेयको चाहूछ, किछि एमिति माने सपोज समस्ते माने कोन सेंसिटिव जिंस रे समस्त के देखि पारंतिनी। तमे देखिथिबो कि फोन ने हो हठात कि कार गोटे डेथ भिडियो आसीଯିବ कि एक्सीडेंट भिडियो आसीଯିବ, तो समस्त सेतेबेले कोन किछि जण अछंती से सब को माने देखिकि बहुत ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ରେ ମାନେ ସେମିତି ସେନ୍ସେସନ ହେଇଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି ସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ। ତ ସେ ଭିଡିଓକୁ ମାନେ ସେଇ ସବୁ ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ବିହେଭିୟର ଯୋଉ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ। The idea of defense mechanism come from psychoanalytic theory, a psychological perspective of personality that sees personality as the interaction between two components, that is ego and superego. This physical strategy may help people put distance between themselves and states or unwanted feelings such as guilt or shame. तो कौन तमे सपोज एग्जाम रे फेल ହେଇଛ, ମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ତମ ମନରେ ଗିଲ୍ଟ ଥିବ, ତମେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁଥିବ କି ଦେଖିବା ସେମ୍ ଆସିବ, ତ ସେତେବେଳେ ତମ ସେ ସିଚୁଏସନ ତମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ କର, ତମେ ନିଜକୁ ହାଇଡ୍ କରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ। Then defense mechanism are way you react to situation that bring up negative emotion. तो से जो negative emotion ने तमे केमिति react करछो से सब होला हमर defense mechanism. According to psychoanalytic theory, trusted source, when you experience a stressor, or the subconscious will first monitor the situation to see if it might harm you. If the subconscious believe the situation might lead to emotional harm, it may react with a defense mechanism to protect you. तो कौन आम माइंड रे भी हम सबकॉन्शियस माइंड अछि, तो देखो जे सब हठात मशा कामला तुम कौन गोटे सेकेंड भीतर तुम हाथ पड़े आसे मशा पाक, से कौन तुम सबकॉन्शियस माइंड काम कला, इमिडिएटली काम कला। Usually you are unaware of the defense mechanism, though the behavior may appear odd to others around you. तो तमे जेतेबेले निजको प्रोटेक्ट करिया ପାଇଁ डिफेंस मेकानिज्म यूज करो, एटा अन्य मानको ऑड फील हेइ पारे। Some signs that defense mechanism are getting in the way of your everyday life and mental health may include feeling sad or depressed. तो ए डिफेंस मेकानिज्म रो वे कोन, माने तमे जदि तम आगर सेंसिटिव जिंस हेइ जोटा कि तम चाहुना तम सहित हो, तो सेतबेले तम कोन सैड फील करो, डिप्रेस फील करो, then difficulty in getting out of bed, then avoid usually daily activities, things or people that once made you happy, then having difficulty in forming or maintaining healthy relationship, communication problem that hinder your personal or personal life, professional life. then हम डिफेंस मेकानिज्म रे पढ़िबा। फर्स्ट हला डिनायल, एटा गोटे प्रोसेस। डिनायल माने कोन, सपोज तुमको एबे जणे କହିବ ଜଣକୁ ଯା ମର୍डर କରିବ, ତ ତମେ ସେଟା କଣ ତମ ପାଇଁ ସେଟା ଯଦି ସେንସିଟିଭ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ, ତମେ ସେଠି କଣ ମନା କରିବ ସେ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ସେ ସିଚୁଏସନ ଶିକାର ହବାକୁ ଚାହୁଁନ, ତମେ ସେଟାକୁ ଆଭଏଡ କର, ସେଟା ହେଲା डिनायल। Denial is one of the most common defense mechanism
It occurs when you refuse to accept reality or fact. So ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି କୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ ତାକୁ ରିଫ୍ୟୁଜ କରିବ, ମନା କରିବ। People in denial may block external events or circumstances from the mind so that they don't have to deal with the emotional impact. ତ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏ ସବୁ ସିଚୁଏସନ ରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା ସେମାନେ ସେ ଆଭଏଡ କରନ୍ତି ସେ ସବୁ। This defense mechanism is one of the most widely known to the fact they are in denial. It's common understood to mean a person is avoiding reality despite what may be obvious to people around them. ତ କଣ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ତମେ କଣ ନିଜକୁ ଆଭଏଡ କରିବ କାହା ଟଚ୍ ରେ ଆସିବା ପାଇଁକା। ତୁମ ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ତମେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ତ ସେଇ ସବୁ ହେଲା ଡିନାଏଲ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିପ୍ରେସନ। Unsavory thoughts, painful memories, or irrational beliefs can upset you. Instead of facing those thoughts, people may unconsciously choose to hide them in hopes of forgetting them entirely. That does not mean, however, that the memory disappear entirely. They may influence behavior and they may impact future relationships. You just may not realize the impact this defense mechanism is having. ତ କଣ ସପୋଜ ତମର ଗୋଟେ ତମର କିଏ ପୋଷା କୁକୁର ହଉ କି ବିଲେଇ ଥିବ ତ ତମେ କଣ ସେମାନଙ୍କର ତ ଡେଥ୍ ମାନେ ହବା ମାନେ ସେଟା ସିଓର। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଥ୍ ସିଓର କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଆମଠୁ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ କଣ ଆମେ ସବୁ ପେନଫୁଲ ମେମୋରିରେ ଥାଉ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଆମେ ସେ ସବୁ କଣ କରୁ ଯେ ଆମେ ନିଜେ କୋଉଠି ଯାଇକି ଏକୁଟିଆ ଘରେ କାନ୍ଦୁ, ନହେଲେ କଣ ଲୁଚି ଯାଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ ଚାହଁ ଯେ ସେତେବେଳେ ତମେ ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହଁ ଯେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି ବୋଲି ଭୁଲିବାକୁ ଚାହଁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟା ହେଲା ରିପ୍ରେସନ। Then as a projection. Some thoughts or feeling you have about another person may make you uncomfortable. When people project those feelings, they may attribute them to the other person. ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ତମେ ଭାବୁଛ ତମକୁ ସେଟା ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରୁଛି ତ ତମେ କଣ କର ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ କାହାକୁ ନେଇକି ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। For example, you may dislike a new co-worker, but instead of accepting that, you choose to tell yourself that they dislike you. You start to interpret their words and action towards you in the way possible, even though they don't actually dislike you. ତ ତମେ କଣ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କରୁଛ, ସେଠି ତମକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍କର ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ତମେ ସେଠି ତମକୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଠି ମାନେ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ କରିଦବ ଯେ କଣ ଯେ ସେ ୱାର୍କର୍ସ ଟା ଆମକୁ ଭଲ ପାଉନି, ମାନେ ସିଏ ଆମକୁ ଡିସଲାଇକ୍ କରୁଛି। ତ ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ, ତ ତମେ ନିଜକୁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ। ଯୋଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟର, ସେମାନେ ତମ ସହିତ ଭଲ ବିହେଭ କଲେ ବି ତମେ ତାକୁ ୱର୍ଷ୍ଟ ୱେରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ। ଏସବୁ କଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଥିଲେ ହିଁ ଜଣେ ଏସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ କରିବ। Then ଆସିଲା displacement. You direct strong emotion and frustration towards a person or object that does not feel threatening. This allows you to satisfy an impulse to react, but you don't risk significant consequence. ତ କଣ ତମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁ ତମେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲ, କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ମାନେ କଣ ଯୋଉ ୱାର୍କର୍ସ ରହିଲେ ବା ତମର ବସ୍ ରହିଲେ, ସେମାନେ ତମକୁ ମାନେ କିଛି ଥ୍ରେଟନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଡରଉଛନ୍ତି, ମାନେ କାମ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଦଉଛନ୍ତି। ତ ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ ଚାହିଁବେ ଯେ କେମିତି ମୁଁ ସେ ଜବ୍ କୁ ଡିପ୍ଲେସ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହିବି। Then another example of this defense mechanism is getting angry at your child or spouse because you had a bad day at work. ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହବ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ସପୋଜ ତମେ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ତମେ ଯୋଉ କଲେଜ ଯାଉଛ, ସେଠି କଲେଜରେ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଝଗଡା କଲ, ତମ ଘରେ ଆସି କଣ ତମ ଘରେ ଯୋଉମାନେ ପିଲା ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଆସିକି ସେ ରାଗଟା ସୁଝିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। But your subconscious mind may believe reacting to them is likely less problematic than reacting to your boss. ତ ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ନେଇଯାଅ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ତମେ, ସେଇ କେସରେ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ନ କରିକି ଆସି ଘରେ ସେ ରାଗ ସୁଝେଇବ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ସେଇଟା ବେଟର ହେଇଥାଏ, କାରଣ ଯଦି ତମେ ସେଇଟା ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଝେଇବ ସେତେବେଳେ କଣ ତମ ରିଲେସନ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କୁ ହିଁ କରନ୍ତି। ଯଦି କମ୍ପାନୀରେ ବସ୍ କିଛି କହିଲେ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତମେ ରାଗ ନ ସୁଝେଇକି ଘର ଲୋକ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝେଇବ।
तो सेटा कोन लेस प्रॉब्लमेटिक माने अधिक प्रॉब्लम क्रिएट करिवन जे तुम घरे सेटा करिव then as a regression some people who feel threatened or are anxious may unconsciously escape to an earlier stage of development. These types of defense mechanism may be most obvious in young children. If they experience trauma or loss, they may suddenly act as if they are younger again. They may even begin wetting the bed or sucking their thumb as a form of regression. तो कौन regression ने कौन ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଅଧିକ ମାନେ ଅଧିକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ମାନେ କିଛି ଏମିତି ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ତା ସହିତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ମେମୋରି ଲସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ରମାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ସେମାନେ ପୁରା ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ୟଙ୍ଗର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କଣ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିକା ଆକ୍ଟ କରନ୍ତି adult can regress to adult who are struggling to cope with the events or behavior may return to sleeping with a cherished stuffed animal or overcoated food overeat foods they find comforting or begin chain smoking or chewing on pencil or pen. They may also avoid everyday activities because they feel overwhelmed. ତ କଣ ଆମର ଯୋଉ ୟଙ୍ଗର ଚିଲଡ୍ରେନ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଟ୍ରମାର ଶିକାର ହେଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଛୋଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେ ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଡ୍ରିଙ୍କସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ ର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନହେଲେ ଷ୍ଟଫ୍ଡ ଆନିମଲକୁ ନେଇକି ଶୁଅନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଟେଡି କିମ୍ବା ନହେଲେ ବେଡ୍ ଯୋଉଟା ଫୋଜି ବେଡ୍ ରେ ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ଡିପ୍ରେସନ ଶିକାର ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କମ୍ଫର୍ଟ ଦରକାର then as a rationalization some people may attempt to explain undesirable behavior with their own set of facts this allow you to feel comfortable with the choice you made even if you know on another level it's not right for example someone who didn't get a promotion at work might say they did not want to the promotion ତ କଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଘଟଣା ତମ ସହିତ ହେଇକି କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣା ପାଇଁକା ତମେ ତା ରିଜନ ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ତମ ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁକା ତମେ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ରିଜନ ଦଉଛ ସପୋଜ ତମର ଜବ ରେ ପ୍ରମୋସନ ହେଲାନି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିଲନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା ତମେ ସେତେବେଳେ କହିବ ଯେ ନା ମୋର ସେମିତିରେ ବି ଦରକାର ନଥିଲା ପ୍ରମୋସନ ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ କଣ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିଦଉଛି ନିଜକୁ କମ୍ଫର୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା then ଆସିଲା sublimation these types of defense mechanism is considered as a strategy considered a mature positive strategy that's because people who rely on it choose to redirect strong emotion or feeling into an object or activity that is appropriate and safe. For example, instead of lashing out at your co-worker during a stressful shift, you choose to channel your frustration into a kickboxing class. You could also funnel or redirect the feelings into music, arts, or ତ କଣ ଯେତେବେଳେ ତମ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି ଆଉ ତମ ସହିତ ଯିଏ ସବୁ ଏ ଘଟଣା କରିଛି ତମେ ତାକୁ ତା ସହିତ କିଛି ନ କରି ତମେ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ୱାର୍କର୍ସ ତମର କୋଉ ୱାର୍କର୍ସ ତମ ସହିତ କିଛି ଖରାପ କରିଛି ତମର ସିଫ୍ଟ ତା ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତ ତମେ ସେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ସେ ରାଗ ନ ସୁଝେଇକି କିକ୍ ବକ୍ସିଂ କ୍ଲାସ କରିବା କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଜିକ ଆର୍ଟସ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏଥିରେ ନିଜ ମନକୁ ମାନେ ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମାନେ ତା ଉପରେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନ ଦେଇକି ତମେ ଅଲଗା ୱେରେ ତାର ରାଗ ସୁଝେଇବା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସବୁ then reaction formation. People who use this defense mechanism recognize how they feel, but they choose to behave in the opposite manner of their instinct. A person who reacts this way, for example, may they feel should not express negative emotions such as anger or frustration. They choose to instead react in a overly positive way. ତ suppose ତମ ସହିତ କିଛି ଘଟଣା ହେଇଛି ଅଫିସରେ ତମେ ଘରେ ଆସି ସେଟା ପୁରା ମାନେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ଜଣଉଛ ମାନେ ତମେ ସେଥିରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଟାକୁ ଏତେ ରିଆକ୍ସନ ଦଉନ ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ରିଆକ୍ସନ ଫର୍ମେସନ ମାନେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଯେମିତି ରିଆକ୍ସନ ଦବା କଥା ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ସେମିତି ରିଆକ୍ସନ ନ ଦବାଟା ହେଲା ରିଆକ୍ସନ ଫର୍ମେସନ then compartmentalization separating your work into independent sector may feel like a way to protect many elements of it for example when you choose to not discuss personal life issues at work, you block off or compartmentalize that elements of your life.
This allow you to carry on without facing the anxiety or challenge while you are in that setting of mindset. ତ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରୁଛେ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫକୁ ଅଲଗା ରଖିବା ମାନେ ଆମ ଅଫିସରେ ଯାହା ହବ ସେଇଟା ଆମେ ଘରେ କହିବାନି କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ରାଗ ଘରେ ସୁଚେଇବାନି କିମ୍ବା ଘରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସେଠି ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫକୁ ହ୍ୟାମ୍ପର କରିବାନି ତ ଆମେ କଣ ଆମ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ତ ଏଇଟା ହେଲା କଣ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ। Then intellectualization. When you are hit with a trying situation, you may choose to remove all emotion from your responses and instead focusing on quantitative facts. You may see this strategy when a person spends their day creating spreadsheet of job opportunity and lead after their let go from a job. ତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ କଣ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନର ଶିକାର ହେଇଛ ତମେ ତମ ମନ ଭିତରୁ ସେ ସବୁକୁ କାଢିବା ପାଇଁକା ତମେ ଆଉ କୋଉ କାମରେ ନିଜକୁ ବିଜି ରଖିବ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ। डिफेन्स मेकानिज्म बुझिपार समस्ते जे भी न बुझी पाथियो मु नोट्स पठेई पढिबो जदी न बुझी परिबो पचारिबो क्लास। तो देन हम पढ़े इमोशन। Emotion in the workplace play a large role in how an entire organization communicates within itself and to the outside world. Events at work have real emotional impacts on participants. तो इमोशन आमर वर्कप्लेस रे केमिति काम करे तो आम ऑर्गेनाइजेशन ने समस्त केमिति निज निज सहित बिहेव करचंती ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइडर मानक सहित से माने केमिति बिहेव करचंती सेटा हला हमर इमोशन इन द वर्कप्लेस। ଆଉ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ କେମିତି ଆମର ଇମୋସନ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମର ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟସ ରହିଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଏଇଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ। The consequences of emotional states in the workplace, both behavior and attitude, have substantial significance for individuals, groups, and society. ତ ଆମେ ଯୋଉ ୱାର୍କପ୍ଲେସ ରେ କାମ କରୁଛେ ସେଠିକାର ସିଚୁଏସନ କେମିତି ପଜିଟିଭ ସିଚୁଏସନ ତମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛ ସେଠି ସମସ୍ତେ କଣ ତମର ହସି ମଜାକ ଚାଲିଥିବ ସମସ୍ତେ ତମ କୋଅପରେଟିଭ ହେଇଥିବେ ତ ସେମିତି ହେଲେ କଣ ତମର ମାଇଣ୍ଡ ଟା ବି ଭଲ ରହିବ ତମ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି କାରଣ ତମେ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛ ସେଟା ହାପି ପ୍ଲେସ ଥିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆମର କଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲଙ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ। ପଜିଟିଭ ଇମୋସନ ଇନ ଦ ୱାର୍କପ୍ଲେସ ହେଲ୍ପସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅବଟେନ୍ ଫେଭରେବଲ ଆଉଟକମ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଜବ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାୟର କ୍ୱାଲିଟି ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟେକ୍ଟ। ତ କଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ପଜିଟିଭ ଇମୋସନ ରହୁଛି ୱାର୍କପ୍ଲେସରେ ତ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ସେଥିରେ କଣ ମାନେ ଆଉଟସାଇଡ ଦ ବକ୍ସ ସେମାନେ ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ଦିଆଯାଇଥିବ ଯଦି ସେଟା ନ ହଉଛି ତ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହବ ଜବ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହବ ଆଉ ଆମେ ଯାହା ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ ସେ ସବୁ ହାୟର କ୍ୱାଲିଟିର ହବ। ଦେନ୍ ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ୍ସ such as fear, anger, stress, hostility, sadness, and guilt. However, increase the predictability of workplace events and how the outside world views the organization. तो negative emotion कौन यदि हम organization जो workers पूरा भयभीत होते तांको ଭିତରେ ରାଗ ଥିବ stress ଥିବ ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ କଣ ବେଟର ୱାର୍କପ୍ଲେସ ହେଇପାରିବନି ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ଯାହା ବି ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ସେଥିରେ ପ୍ରପର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହବନି କାରଣ ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ସ୍ୟାଡ ଅଛନ୍ତି ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମ ଯଦି ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ସ୍ୟାଡ ହେବେ ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଛାଡିଦେବେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଛାଡିଦେବେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ। Their emotions are normally associated with specific events or occurrences and are intense enough to disrupt through processes, thought processes. ତ କଣ ଇମୋସନ ଗୁଡା କଣ ଆମର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କୁ ନେଇକି ଏଇଟା ହାପେନ ହେଇଥାଏ ଅକର ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ କୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରେ। Moods, on the other hand, are more generalized feelings of state that are not typically identified with a particular stimulus and not sufficiently intense to interrupt ongoing thought process. तो এটা আমার কোনো thought process को এটা affect करे
There can be many consequences for allowing negative emotion to affect your general attitude or mood at work. The emotion ଟା ହିଁ ଆମ organization କେମିତି ଆମର attitude ରହିବ, mood ରହିବ, ସେ ସବୁକୁ affect କରେ. Emotions and emotion management are a prominent feature of organizational life. ତ ଗୋଟେ organization ରେ ଆମକୁ ଯଦି continuously ଲାଇଫ ଟାଇମ ରହିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ କଣ ଆମକୁ ଆମ ଇମୋସନ କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ. It is crucial to create a publicly observable and desirable emotion display as a part of job. ତ ଆମ ଏ ସବୁ ଆମ ଯୋଉ ଇମୋସନ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୋଟେ ଆମେ ବେଟର ଜବ ରୋଲ ରେ ରହିପାରିବା. ଦେଖିବା ପଜିଟିଭ ଇମୋସନ କଣ. Positive emotion in the workplace. These positive emotions are commonly in a healthy and productive workplace. First one is feeling valued. This involves that our positive traits have been recognized and responded appreciated. ତ feeling value କଣ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଭଲ କାମ କଲ ତମକୁ ସମସ୍ତେ appreciate କଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ତମର positive emotion ଆସିବ workplace କୁ. Then ଆସିଲା happiness. This involves an overall sense of contentment and meaning experienced within a job. Happiness କଣ, ତମ suppose ତମ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ କଣ ତମେ happiness happy ହବ, ଖୁସି ହବ. Then ଆସିଲା camaraderie. In the workplace, camaraderie is a feeling of trust, collaboration, and friendship between colleagues. ତମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ତମେ ଏବେ କ୍ଲାସ କରୁଛ, ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ସାଙ୍ଗ ଥିବ ସେ ସବୁ କଣ ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ତମ ଦ୍ୱାରା ପଜିଟିଭ ଇମୋସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି. Then ଆସିଲା excitement, a feeling of mental stimulation and heightened joy in a relation to the company's goal or the person's individual. ତ excitement କଣ, ତମେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ ହଉଛି, ସପୋଜ ତମେ ଭାବିଦବ ଯେ ତମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଆସିବ ତ ତମେ କିଛିଟା ସିଚୁଏସନ ଭାବିଦବ ଯେ ମୋର ଏକ୍ସାମ ରେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିଯିବ ତ ତମ ମନେ କଣ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ହେଲା ତମର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ. Then ଆସିଲା engagement, a heightened sense of focus and connection to a task or process within a job role. It can also include engagement with the company's ethos or team members. ତ engagement କଣ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଯଦି ତମେ ସେ ଟାସ୍କରେ ତମେ ଇନଭଲ୍ଭ ହବ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ତମକୁ ଯେହେତୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ତମେ ହବ ସେ କାମରେ ତ ତମ ସେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ ବଢିବ. ଆଉ ଯଦି ତମେ ଏନଗେଜ ନ ହବ କୌଣସି କାମରେ ତ ସେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ଇମୋସନ ଆସିବନି. ଦେନ୍ ଆସିଲା belong. This involves a feeling of being in the right place and feeling connected with a role or team. ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମର ପ୍ରପର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯାହା ହେବେ ତମେ ଯଦି ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବ, ସେଇ ରାଇଟ ପ୍ଲେସ ରେ ତମର ଜବ ରିକ୍ରୁଟ ତମେ ସେଠି ରିକ୍ରୁଟ ହବ, ସେଇଟାକୁ ହବ ଆମେ belong. Then ଆସିଲା confidence, a sense of personal empowerment and courage within a role. ତ କନଫିଡେନ୍ସ କଣ, ଆମର ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆମ କରେଜ, ସେ ଆମ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ତ ଆମର ସାହସ କେତେ, ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ. an ability to put forward unique ideas without feeling shy or otherwise inhibited. ତ ଗୋଟେ କାମକୁ ତମେ ମାନେ ସପୋଜ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଛି ତ ତମେ ସେଥିରେ ଯଦି ଅଣ୍ଡର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବ, ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ ତ ସେତେବେଳେ କଣ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବନି. Then ଆସିଲା pride. This is a great feeling about a person's own role in a company as well as their contribution or skill. ତ pride କଣ, ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜବ କରିବ, ତମେ ସେଠି ତମ ରୋଲ ଟାକୁ ଭଲରେ କରୁଛ, ମାନେ ତମ କାମ ଗୁଡାକ ତମେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଇଫିସିଏଣ୍ଟଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ତମେ ଯୋଉ ତମ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଦଉଛ ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ. Then ଆସିଲା flow, a profound sense of absorption in an activity that completely engage a person's brain so they feel at one with task. ତ କଣ ଯଦି ତମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ କାମରେ ପୁରା ଅଧିକ ଇନଭଲ୍ଭ କରେଇଯିବ ତ ସେ କାମର ଫ୍ଲୋରେ ହିଁ ତମେ ରହିଯିବ, ମାନେ ତମର ପୁରା ଜି ଜାନ ଲଗେଇଦେବେ ସେ କାମଟା କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ, ତ ସେଇ କାମରେ ଫ୍ଲୋରେ ତମେ ପଡିଗଲେ ତମେ କଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର କାମ ପ୍ରତି ତମର ପଜିଟିଭ ଇମୋସନ ଆସିଛି. ଦେନ୍ ପଢିବା ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ. Some negative emotions at work are inevitable or even at times helpful. However, extensive amount of these emotions can drain the psychological health of a team. ତ କଣ ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ, ପଜିଟିଭ ଇମୋସନ୍ସ ର କଣ ବହୁତ ସାରା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ରେ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ କଣ ବହୁତ
ମାନେ disadvantages provide କରିବ ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର workers ମାନଙ୍କର psychological health ରେ affect ପଡିବ। The most common negative emotions in the workplace are burnout. First one is burnout. This is the extreme emotional fatigue that is the result of chronic stress within a job. ତ ତମ organization ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିଯିବ ଗୋଟେ କାମରେ ତମକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ କରାଯିବ ତମେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ର ଶିକାର ହବ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ନ ଆଉଟ୍ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ in short burst stress is a fear responses that can activate our brain so we become more alert and engaged with the task ତମକୁ ସପୋଜ ଆମକୁ ଗୋଟେ କାମ ଦିଆଯାଇଥିବ ତାର ଡେଡଲାଇନ ବି ଦିଆଯାଇଥିବ ତ ତମେ ଧର କଣ ସେ କାମଟା କେମିତି ଡେଡଲାଇନ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବ ତମେ ସେଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ତ ସେଇ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ର ଶିକାର ହବ ତମେ ଡର ଲାଗୁଥିବ ଯେ କାଳେ ନ ହବ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟାଇମ ଭିତରେ ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନ ଟା ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ in the long term or in highly difficult situations stress can have a negative impact on our mind and bodies ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟା କଣ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ବଡି କୁ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ then ଆସିଲା aggression this is defined as any incident in which employees and other people are abused, threatened, or assaulted at work. This can include verbal abuse and passive aggression. ତ suppose କିଏ କେମିତି କୋଉ ସିଚୁଏସନ ରେ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ତ ଯଦି ଜଣେ ନିଜର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କିଛି କାମ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯଦି ଜଣେ ବସ୍ ଆସିକି ତାର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ମାନଙ୍କୁ ଆବ୍ୟୁଜ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇବ ଧମକେଇବ କିମ୍ବା କିଛି ଅବସିଭ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରିବ ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଆଗ୍ରେସନ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ ଟା ବଢିବ then ଆସିଲା anxiety this negative emotion cause a person to feel unsafe either emotionally or physically anxiety at work can be about retaining employment meeting demands social aspect of the workplace or even the tasks themselves ତ anxiety କଣ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଯଦି ଅନସେଫ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଇମୋସନାଲି ହଉ କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲି ହଉ ସେ ନିଜକୁ ଅନସେଫ ଫିଲ୍ କରୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ ଆସିବ ଏଇ ଆନଜାଇଟିର ରିଜନ କଣ ହେଇପାରେ ସପୋଜ ତମର ଜବ ଉପରେ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି ତମର କିଛି କାମରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ କାଳେ ଆମକୁ ବସ୍ ଆମକୁ ଜବ ରୁ ବାହାର କରିଦେବେ କିମ୍ବା ଯଦି ତମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ବହୁତ କାମର କିନ୍ତୁ ତମେ ସେତିକି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରୁନ କାରଣ ତମର ୱାର୍କପ୍ଲେସ ସୋସିଆଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ତମ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତମର ବସ୍ ସେମାନେ ଯଦି ତମକୁ ପ୍ରପରଲି ଟ୍ରିଟ କରୁନଥିବେ ତ ସେଥିରେ ତମେ ଆନଜାଇଟିର ଶିକାର ହବ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ ଆସିବ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡିପ୍ରେସନ work related depression is often triggered by an accumulation of stress that seem unsurpassable it can cause feelings of hopelessness or apathy within the organization ତ ଡିପ୍ରେସନ କଣ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ର ଶିକାର ହେଇଛ ଯୋଉଟା ତମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଟ୍ରିଗର କରୁଛି it has a depression. There's the anger. This is another response to stress at work that involves a more explosive and sometimes destructive approach. Workplace anger can result from irritation, outrage, or feeling of injustice. ତମେ କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ତମର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁକା ତମକୁ ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ରେଫରେନ୍ସ ସେଠି ରହିଗଲା ତାର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା ତ ତମେ କଣ ତମ ନିଜକୁ ଇନଜଷ୍ଟିସ ଫିଲ୍ ହବ ଇରିଟେସନ ଫିଲ୍ ହବ ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ତମେ ନିଜର ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ ଟାକୁ ଶୋ କରିବ ସେଇଟା ହେଲା ତମର ଆଙ୍କର ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆଇସୋଲେସନ this often affects remote workers but can affect those within an office environment too isolation is the lack of needed social contact and connection ତ କଣ ଯଦି ତମ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତମେ ସେଥିରେ କଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଏକା ଫିଲ୍ କରିବ ତମେ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କାଟିଦବ ତମର ଯୋଉମାନେ ତମର କନେକ୍ସନ ଥିବେ ତମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହଉ ତମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଆଉ କନେକ୍ଟ ନ ହବ ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଟାକୁ ଆମକୁ ଆଇସୋଲେସନ it can occur within a team if one person feel undervalued or ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ୱାର୍କର୍ସ ଅଛି ତାକୁ କେହି ଭ୍ୟାଲୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଇସୋଲେଟେଡ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରେ ତ ଆମର ଯେମିତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ହଉଥିଲା ଆମର କୋଭିଡ ଟାଇମରେ କଣ ଯଦି ଯାହାକୁ କୋଭିଡ ହଉଛି ତାକୁ ଆଇସୋଲେଟ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା କାରଣ ଭାଇରସ ର ଚାନ୍ସେସ ଥିଲା ସ୍ପ୍ରେଡ ହବାର ତ ସେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯଦି ଜଣକୁ ଏକୁଟିଆ ରଖାଯିବ ତା ସହିତ କୌଣସି ମାନେ କନେକ୍ଟ ନ ରହିବେ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଇସୋଲେଟ ହେଇଯିବ
then why do emotion matter in the workplace रे काहे कि हमारे emotion ने matter करते. The emotional culture in the workplace can be predicting workplace outcome. Here are some of the fundamental ways that emotion at work affect an organization. First one is a joyful work environment attracts the top talent, as well as bringing in the best people. An atmosphere of fun and support between the co-worker fuels higher retirement level and commitment to the work. तो ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ତାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବହୁତ ମାନେ ଫନି ଥିବ ସମସ୍ତେ କୋ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବେ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଟପ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଶୋ କରିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ ଭଲ too much of good thing excess amount of fun or camaraderie can get in the way of critical thinking and lead to their productivity. ତ ଆମର କଣ ଯଦି ଜଣେ ଖୁସି ଥିବ ତ ତାର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ରେ ସେଇଟା ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ. Then ଆସିଲା excess stress impair brain power. Stress is known to cause issues with the memory, attention, impulse control, and mental flexibility. For this reason, workplaces that are excessively disciplinary or have this for fostering a positive emotional culture can end up with less productive employees. ତ କଣ ଯଦି ସମସ୍ତେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରେ ଶିକାର ହେବେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ ଉପରେ ସେଟା ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର କଲଚର ଟା ହାର୍ମ ହବ ନେଗେଟିଭ କଲଚର କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବେନି ସେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ଭଲରେ କାମ କରିପାରିବେନି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ. ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇମୋସନାଲ exhaustion lead to burnout. Burnout is thought to come from low morale at work over a prolonged period of time. This can be because of any number of workplace issues such as feeling undervalued at work, lack of influence or lack of camaraderie between team members. ତ କଣ ଯଦି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରପର କୋଅର୍ଡିନେସନ ନଥିବ ତ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କଣ ନିଜକୁ ଇଗ୍ନୋର ଫିଲ୍ କରିବେ ଅଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫିଲ୍ କରିବେ ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ସେମାନେ ବର୍ନ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ସେମାନେ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବେ. Then ଆସିଲା positive emotion lead to innovation. When workers feel safe to express themselves and are encouraged to take risk. ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭ ରହୁଛୁ ତ ସମସ୍ତେ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁକା ଚାନ୍ସ ନେବେ. There are more likely to come up with new ideas and when those ideas are made with support and enthusiasm, they are more likely to be developed into successful product or service. ତ କଣ ଯଦି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରିବେ ଏନକରେଜ ଫିଲ୍ କରିବେ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ସେମାନେ ନ୍ୟୁ ଆଇଡିଆ ସହିତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଆଉଟ ଅଫ ଦ ବକ୍ସ ଭାବିବେ ସେମାନେ କେବଳ ମାନେ ଗୋଟେ କାମରେ ଫୋକସ ନ ରହିକି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଓଭରଅଲି କେମିତି ଡେଭଲପ ହେଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବେ. ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇମୋସନ ଟା ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ୱାର୍କପ୍ଲେସ ରେ. ତ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ. ତ ଏଇ ୟୁନିଟ ଟା ସରିଗଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. କେତେ ସମସ୍ତେ ରୋଲ ନମ୍ବର ମେସେଜ କରିଦେଇଥିବ ତ ୱେଲକମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ.